Hello everyone, all the first PUC science students. How are you all? So I am Meghana, I am your chemistry teacher. I welcome you all to the best learning platform that is the teacher app, teacher with you always, right? So how you all are doing students? So all the PCMB classes is going on well, right? So, last session we were discussing some basic concepts of organic chemistry, the basic principles and techniques, and the most important part of organic chemistry is nomenclature. What is nomenclature? Yes, nomenclature means naming of organic compounds. So if you have gone through the previous session lectures, you know that the naming of the organic compound can be done in two ways, that is either by common name or IUPAC nomenclature. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಂದಾನು ಕರಿಬಹುದು and International Union of Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC nomenclature rules na follow ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. And most always the most important is we have to follow the IUPAC nomenclature. So let us once again revise what are the rules to be followed. ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the first rule that should be known as students, you should always select the longest carbon chain, right? So for example, if I have given a compound, according to IUPAC nomenclature, first thing what you have to do is you have to number the compound and select the longest carbon chain. So if you start numbering like this, observe 1, 2, 3, 4. You will get 4 carbon atoms arranged in a straight chain. Whereas if you number in a branched form, you will get 1, 2, 3, which is only 3 carbon atom. The longest one will be 4. So you will not number this way. You will select the longest carbon chain. So if the longest carbon chain has 4 carbon atom, that is but, then this one, this part will call it as, this one we call it as substituent. Okay, the longest carbon chain is like a parent chain, whereas the remaining components that is added to the parent chain, we call it as substituent. Is that clear? Now this is the first rule. Now for example, one more example I'll put in front of you. A compound is given like this. To name, what you have to do, you have to select the longest carbon chain, then you will go for 1, 2, 3, 4, 5. So this will be the longest carbon chain. That is pentane is the longest carbon chain, and this part will be, now we call it as substituent. Is that clear, dear students? This is the first rule you have to follow. And what is the second rule you also have to know is the one that is the substituent or the branched one, that carbon should always get the lowest possible number. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಈ ತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ಹೌ ಟು ನಂಬರ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಎನಿವೇ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಟು ದಟ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ದ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆರ್ ಆಸ್ ನಾನೀಗ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 2,
3, 4. ಈಗ substituent ಎಲ್ಲಿದೆ? The substituent will be in the third position. So which is the lowest number, my dear students? 3 or 2? Yes, 2 is the lowest number. So you have to number in such a way that substituent ಯಾವಾಗಲೂ lowest possible number ಸಿಗಬೇಕು. So this is the perfect one. Is it clear? So this is the rule. So the numbering should always done with the branched carbon share getting the lowest possible number. Once you done with the number, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ನೋಡೋಣ. ನೀವೇನು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರಿ, that should be prefixed to the name of the parent alkane with the indicating of the number. that means ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಈಗ ಹೇಗ್ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ CH3 ಗ್ರೂಪ್ನ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ CH3 ಆಸ್ ಮೀಥೈಲ್. ಓಕೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, CH4 ಮೀಥೇನ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ CH3. I call this as methyl. Understood? Now for example, if C2H6 is ethane, if it is one hydrogen less, it is C2H5. We call it as ethyl group. Is that clear? So now what do we have here? The branched one is CH3 methyl group. Always the numbering what you have given, that should be prefixed. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. And the parent chain ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ parent name ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೇಮ್, ನಿಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಹಾಕೋತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಫನ್ 2 ಮೀಥೈಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನೌ ದ ಮೇನ್ ಚೈನ್, that is butane. So the name of this compound is 2-methyl butane. Is it clear, my dear students? This is how we name the organic compounds. Now one more example I will give you. For example, now I have put one compound in front of you. So how do you name this compound? You have to tell me. Okay. So ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, first you select the longest carbon chain and then you give the lowest possible number to the substituent, and then you see how many substituent groups are present. So ಈಗ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋಣ? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಯಾವುದು? So 1, 2, 3, 4, 5. So this is the longest chain. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಟೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? CH3ನೇ ಎರಡ್ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? You have to mention the numbers that is separated by commas. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಮಾ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ 2, 4. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀಥೈಲ್? 2 ಮೀಥೈಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. 3 ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈ, 4 ಇದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ giving the name. So how many methyl groups? 2 methyl groups. So you write it as dimethyl. How many carbon? 5 carbon. So the parent chain is pentane. Understood? The name of this compound is 2, 4 dimethyl pentane. So any number of substituents you have to name like this. Now for example, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 4 5. ನೀವು ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. Now you can see in the second position here there are two methyl groups attached, and in the fourth position one methyl group. Totally three methyl groups are attached, right? So ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2, 2, 4 ಅಂದ್ರೆ second position 2 methyl group, fourth position 1 methyl group. So 2, 2, 4, totally 3 methyl groups. So 2, 2, 4 trimethyl, and totally how many carbon atoms? 5. So trimethyl pentane. 2, 2, 4 trimethyl pentane. This is how you give naming to the group, substituent groups. Okay. Now, what if there are two different substituents attached? Now I'll put one example in front of you. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Select the longest carbon chain, dear students. Yes, when you are selecting the 5 carbon atoms looks the longest carbon chain, correct? So ನೀವು ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 2 3 4 5 ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3, ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಾಗ 4 5. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ? ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ 2, 4 ಬಂತು, ರೈಟ್. ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ 2, 4 ಬಂತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಆಸ್ ಯು ವಿಶ್. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾವ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಎಂ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, that should get the lowest possible number. So now you understood we have to number from left to right. So now how do you name this compound? And when you are naming, ನೀವು ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ the alphabetical order, according to the alphabetical order you will write the first one. So the name of this compound will be 2-ethyl, 4-methyl, 2-ethyl, 4-methyl pentane is the name of the compound. Is that clear? 2-ethyl, 4-methyl pentane. So, is it clear, my dear students, the naming of the organic compounds how I have given? So now let us see some of the functional groups and how to name these functional groups. Okay, so let us study one by one. So in the previous sessions I have discussed the functional groups and what is the suffix you have to add. Go through the previous session lectures and you will understand how to name the functional groups. Some of the nomenclature I have brought in front of you. First we will see how to name
Alcohol functional group. Alcohol is denoted by OH functional group, and when you're naming, you will add the suffix OL to the hydrocarbon, correct? Now, for example, if it is CH3OH, so what you should do if it is CH3OH, one ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓ ಎಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಮೆಥನಾಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CH3 CH2OH ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು, ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಈತ್, ಎಥೆನ್ ಆಲ್ ಓ ಎಲ್, ಈ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಓ ಎಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Now, what if I write the compound? Methanol, ethanol ಎಲ್ಲ easy ಇದೆ. What if I write the compound CH3, CH2, CH2OH? Now, immediately you will tell the name of the compound is propanol. You are right. But students, what if I write the compound? How do you name this compound? Tell me. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So now here also you will get confused. This is also propanol, right? So ಎರಡಕ್ಕೂ propanol, propanol ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? No. First you have to number the compound, and when you're numbering also you should see to that functional group will get the lowest possible number. So you have to number from here 1, 2, 3. So this compound is nothing but it is 1 propanol. Okay, that is the OH group, alcohol group is attached to first carbon, so it is 1 propanol. Here the the alcohol group is bonded to the second carbon, so it is 2 propanol. So I hope it is clear for you all how to name the alcohol functional group, right? Now the same way, let us study how to name the aldehyde functional group. Okay, so aldehyde is indicated by CHO, and you will add the suffix al for aldehyde. So if it is CH3 CHO, ನೀವು ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಬೋನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ CH3 ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ and this is second. So there are two carbon atoms, two carbon ಅಂದ್ರೆ ethane. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, not OL, AL add ಮಾಡ್ತೀರಾ. So it is ethanal. For example, CH3, CH2, CHO. What is the name of this compound ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ totally 1, 2, 3. There are three carbon atoms. So it is propane. AL add ಮಾಡ್ತೀರಾ, propanol. So this is how the simple way you can name the aldehyde functional group. So now can you tell me, so by looking at this, can you write the structure of butanol, students? So ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ CH3, CH2, ಟೋಟಲಿ CHOನು ಸೇರಿ 4 ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಕೊಡತ್ತೆ. Understood? So now aldehyde, is that clear, students? Aldehyde, I hope it is clear for you all. Now let us discuss how do you name compound containing ketone functional group. Ketone ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, C double bond O group ಇರುತ್ತೆ, and ನೀವು suffix ಅಲ್ಲಿ ONE ಅಂತ add ಮಾಡ್ತೀರಾ. And the first member of ketone family is propanone. So CH3
ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು CH3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಪ್ರೊಪೆನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ONE ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಪನೋನ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್? Now first tell me whether you number from left to right or right to left. Students ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒನ್, and this is butane. Butanone, yes, but you can write it as 2-butanone, or ಇದನ್ನ two ways ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. 2-butanone, or first you will write the parent chain butane hyphen 2 one, butane 2 one, or 2-butanone is the name of this particular compound. So up to propane you don't have to number, but after that butane, butanone, pentanone, you have to number the carbonyl, C double bond o ketone group ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. This is how you name the ketone group. Now quickly we move on to the next one, that is carboxylic acid, and check how do we name carboxylic acid functional group. So carboxylic acid is denoted by COOH, and you add the suffix oic acid, right? So first we'll start with the simple carboxylic acid, that is CH3 C double bond OH ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ along with this first one, second one, totally there is 2 carbon atoms. 2 carbon atoms ಇದ್ರೆ ethane, correct? ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ethane ಇ ಬರಿಬಾರ್ದು, you should erase e and write it as ethanoic acid. So the name of this compound is ethanoic acid. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ CH3 CH2COH. ಈಗ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಟೋಟಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 2 3 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೆನ್, and you to that you will add oic acid. Propanoic acid is the name of the compound. So like that it goes on: ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, pentanoic. Like this the name of the compound goes on. Is it clear? So this is all about naming the functional groups. Students, the same way you should know how to name the aromatic compounds. A very simple way I'll make you to understand, students. Aromatic compounds, otherwise compounds containing benzene ring, ಇದನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, C6H6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎನಿ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್,
Any of the carbon atom if the methyl group is attached. Yes, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ immediately methyl benzene. Yes, methyl benzene is a correct name. Also, we follow the common name for this compound is toluene. Sometimes ಈ toluene ನೇ ನಾವು IUPAC nomenclature ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ follow ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay? Same way, if to the benzene ring ಇದೆ, ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓ ಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್, ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಓ ಎಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿನಾಲ್. OL. Okay, same way it goes on. So benzene is a common structure. So substituted benzenes ನ ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓ ಎಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ bromobenzene. Like that it goes on: chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, fluorobenzene. Okay, now what if the same compound is repeated, or the identical compound is repeated twice? Then how do you name? For example, ಈಗ ನಾವು halogens ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, what if it is like this? Students, now you start numbering: 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first and second position there is bromine group attached. So 1, 2 ಎರಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೈ. ಕರೆಕ್ಟ್. 1, 2 hyphen dibromo benzene. Is it clear? The name of the compound now is 1, 2 dibromo benzene. So if that is clear for you, I hope you will try to name this compound. So two chlorine groups attached. So how do you name this, students? Guess ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, first and fourth position ಅಲ್ಲಿದೆ. So 1, 4 dichloro, correct? Benzene is the name of this compound. Is that clear? So these are the some of the IUPAC nomenclature rules and regulations you all have to follow to name alkanes, alkenes, alkynes, or any functional group attached to the hydrocarbons or the aromatic rings. So I hope you found it interesting. Students, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? You take your NCRT textbook and you find n number of examples, and you have to keep solving each and every examples. You have to try to name the compound. So with this completion of nomenclature, I will move on to the next very important concept, that is isomerism. I hope you all have some knowledge about isomerism. You have heard the term what are isomers, correct? So isomers andre ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು immediately ಹೇಳ್ತೀರಾ they have same molecular formula but different structures ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, correct? ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು correct ಇರತ್ತೆ. The exact definition of isomerism goes like this, where two or more compounds they have same molecular formula but different physical or chemical properties. We call it as isomerism.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡೂ ಕಾಂಪೌಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ತರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಬ್ರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಐಸೋಮರ್ಸ್, two compounds are look similar with their molecular formula, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. Now, isomerism can again be divided into two ways, students: structural isomerism and stereoisomerism. So, what is this structural isomerism? That I am going to explain you in the further concepts. That is, as you know, two or more compounds having same molecular formula but different structures. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Same molecular formula but spatial arrangement of bond will vary. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, two or more compounds. For example, if you take any two compounds, they have same molecular formula. ಎರಡರದು molecular formula ಒಂದೇ, but they differ in the arrangement of the chain. Okay, ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೌ ಲಿಸನ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ನೇಮ್, ಸಾರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ C4H10, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೇಮ್ ವೇ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? C4H10. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಪುಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡಾ? ನೋ, ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2-methyl propane. Yes, N-butane is completely different from 2-methyl propane, but they have the same molecular formula. One is straight chain, one is branch chain. So this kind of compounds are known as chain isomers, and the phenomenon is known as chain isomerism. Now, that we shall try for C5H12. C5H12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
It is ಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ C5H12 ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ C5H12 then what is this compound students ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ it is C5H12 yes so this compound is called as isopentane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ isopentane or 2-methyl butane now same way what is the name of this compound students ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ if you observe the formula of this compound this one is also C5H12 whereas this compound is known as neopentane. So one is N-pentane, one is isopentane, one is neopentane. All the three isomers has same molecular formula, but one is in a straight chain, one is branched, one is completely branched. So these type of isomers we call it as chain isomers. So ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಂಟೇನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ the same way you can try for higher carbon atoms like hexane or heptane and see ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ now I'll move on to the next isomerism that is position isomerism ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ or two or more compounds they have same molecular formula yes but differ in the position of the functional group ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1 2 3 4 ದಿಸ್ ಇಸ್ 2-butanol ಸೊ 2-butanol ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸೊ 2-butanol ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ so what is the name of this compound if I ask what do you tell ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದು 1-butanol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್ ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ both will be having the same molecular formula definitely ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ OH ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ OH ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ positional isomers and this phenomenon is known as position isomerism students not only the functional group now for example nodi not ನಾನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ now observe the students here what is the position of the double bond nodi double bond ಈಗ first carbon ಮೇಲಿದೆ so I call it as 1-butene right the same way here you observe the position of the double bond in the second position so this is 2-butene so if you see the molecular formula how many carbons and how many hydrogens it will be C4H11 sorry C4H8 correct
So even if it is C4H8, both have same molecular formula, but the position of double bond is varying. So this kind of compound we call it as position isomerism. So position change ಆದ್ರೆ position isomerism, functional group change ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ functional isomerism or functional group isomerism. Two or more compounds, they will be having same molecular formula, but they vary in the functional group. ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ, ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, CH3 CH2 CHO ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ CH3 C double bond O CH3 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. See the molecular formula, students. How many carbon is there? How many hydrogen is there? How many oxygen is there? You observe. So it is C3H6O, correct? Number of carbon, hydrogen, oxygen. Molecular formula is same, but this is propanol, right? ಯಾವ functional group ಇದೆ? Aldehyde functional group ಇದೆ. Then what is this, students? Propanone. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ functional group ಇದೆ? Ketone functional group ಇದೆ. Observe ಮಾಡಿದ್ರಾ? These both compounds, they have same molecular formula but different functional groups. So this kind of compounds, ಈ ತರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು examples ನ identify ಮಾಡಿ, these kind of compounds is known as functional isomers. And the last isomer, you have to know what is metamers or the phenomenon metamerism. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, C4H10O ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಥರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ROR' ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, I will write two types of ethers in front of you, students. Nodi, in this what you can observe, see the number of carbon atoms, number of oxygen or number of hydrogen, it will be same, but the alkyl group that is arranged between the two different one will vary. For example, this is also ether, ROR' formal ide. Idu kuda ether, ROR' formal ide. But here I call this as methoxypropane. ಈಥರ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೋಪೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ functional group, but they differ in the position of the alkyl chain on the left and right. Those kind of compounds are called metamerism. So we studied four different types of isomers, students. This starts from chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, and metamerism. I've given few examples. You have to go through and work out more and more examples. I hope this session, isomerism and naming of the compounds, that is nomenclature, was found interesting. And any doubts, you can pause in the middle of the session, and repeatedly you can go through the listen through the video for a clear understanding. Thank you all for being with me, students. I hope you all enjoyed the session, and I'll be definitely I'll bring more and more organic chemistry concepts in front of you to make the concept very clear for you. I hope you all will be waiting. I'll also be waiting for the next session. Thank you all.